Niba mutegeri wa TV no ntuba kwithira watanite na woni kero ajara ntukweru ara mwani wetu ni mutaramu wa kisiasa Rengera. Karibu sana. Thank you so much. Na tukweru wetu rariria ndama. Tutiwa ndame munya atuwe ndama chemunya. Munya na idirite akiwa IKPNU na idira akiwa anakwata Uhuru Kenyatta mbaru. Lakini nyuma ryo chindwa tuko kende kirine idirite akidamira kingotano ya NASA. Na taitu ringita akuthungutha nkila wita KJubilee. Kati na political stand kana ka test waters kana na tutumbikia kuwa mbere mengo kedia mutegeri wa TV na nkiariria jamunya mbere mamo na siasa mbere personal interest ne derere mbere manto jonde non to pakwedrwa ana siasa pati permanent enemies kana friends inyara relatives rimo iko ya dina so I think munya Oda letre NASA. Aledire NASA itina inyambesa. Nara I pay bill. And then kwethro uke mobilize campaign janasa na ndimiru. It inya mono ondoka taka NASA ora kurire onere 55,000 ikura inkai mono miru. O compare na Uhuru Kenyatta 400 and something. Ikura nyingi mono. Alafu okatega antubara ba uga NASA inda kaiji na ile nyingine itina italingire kura so na nyanda kachongwa ni kuga ndaka tuje baraba kuga NASA inyaba te kulinga kura pale beja tukenda NASA iki kenda Raila badikira story rewe ne badikira kitenda wili chawe na kibendo so nande munya gweta NASA I think mbakadro inyaka areti tukenda ageria wotas nondenge atre naneke de no etikiru jubilee nondo te muntu nyora mu approach ote muntu ra mwera nju so nanda weta ko test waters I think edra neje mtombere ko tata Bruno ene mwekoro yo Malindi aisha jumo au nyabona ndiba kwenda jo aido principle na ndikedra ni kwere kedra mtu munyale jana kura 55,000 na kaidwa principle na ndeja jo ni na aido principle nande ndwere ikwambira internally narea alafu nwe Uhuru na kwenda ku safeguard kura chiawe ndo kedwa tekidro ngat 17 October kilio ode muntu lecho wa munya nane munya nane Uhuru na selfish interest yewe ya kukalia kura chiawe cha Mount Kenya na kwenda kuhakikisha ode muntu interfere na kura hii cha Mount Kenya yes cha Mount Kenya region. Does that mean kura ira ila area 55,000 tariki keke durano kiduru atedira akikinyela yo ntwendeke atechi onano ntore no kono kubonya muntu akemo campaign na ndio towe alafu oteka critically pongo para ugere batena ambesa so bati to campaign nara bako menya batona kura so campaign yao ni Mombasa Nyanza na Kibera no kateka no no jokera mutina ange babuita so it tells you ogoge weza no mwaka weje were ko finance activities chaku and then daiji otegete blocks ida ba control kurera amount of votes ninkai mono so batena wirigiro boko jukekiteki so nande wetake NASA no makochi bageke tuko na Isaac Ruto ara tegere ona tontigerie utea jambinyanga ya tea mbikende ndei na rais mono kuona kinyango so inyamunya amba kedro aretere NASA kenda aitije profile yewe kuchwane Uhuru ndo alengira kwita NASA ku atengichwa so it was a good strategy but at the same time no kakwedro akidu kwa ilitora wekiri mwananchi kawaida bako na kako dongo mwananchi kwa ila kamuzuki kai kadongo dika na next tiji na ageta sure au meraki mbasi ata PNU na kumba ke PNU anga kweta NASA kumana tiji kedra NASA rali na mona PNU kana ale wenka ndo ando pa PNU barogere baba tereta aibo na leo tekomenya so that is no kaya koni kudera kuna rivalry nene ate ya William Ruto deputy president na munya na nyeru ari munya ukare state house Ruto ate ukare ko na ukare shughuli chake na rivalry iba ne kona kama nonto kwa the year 2022 no kona ka munya atethira akirita na iriango na Ruto kwa yi president akia concentrate kenda 2022 bacha mani ringi kibalot kana no kona ka aumbikia kwetikiria tu 2022 to kabanga itarakinya meyatha iji Ruto ra kuibanga
ate kwenda muntu ro kethro ina mantu ja maingi en 2022 ate kwenda upinga misi bona na nakupenya thaiji asoti muntu out amuita thirikari ne ro imparene. Is it possible mba kwethira isoti imunya out? Yes, no uga pate musote tayari. How? No munya thaiji is not a governor. Kethro na munya na rachokere as a governor alingethro ale headache to Ruto in 2022. Lakini nande through the campaign by the Jubilee, Kreto Mwaka ajokia kiti. It tells you that batikwe anywhere nya is a Ruto. No kona bagereje Mwaka uma. No batikwenda Ruto achivange tora tekwenda anedic. Kana tekwenda mtore oka create meba bottlenecks chako chia weche 2022. Ni wakuibango. Lakini nande so how is it possible bedira bakibanga kana bakisoti out munya on the theater na munya wa position definitely 2022 akethira area medic lakini menya utomba kumenya tanga baka mbo mwambia mapema utomba kumenya ndi barali jemberema no this one is a trick sure so raiji Uhuru Kenyatta ote power zene zocha kwa point anyone kona ndi it tells you as in Uhuru Kenyatta atomba kwethia munya anything right and you know after 17th October kire Uhuru kedha no gachoka Uhuru achoka kedha no gachoka atina guarantee kwamba gatara munya sure and like what happens ke scenario je na ndio rakari karikire narua imbecha mtu wake Kimanja no kone kamba bara sita uzikoro ko gane cho so ndio that na kone ya barurire mbecho au so raizi anto bala na ugu cho Kimanja na ndo Uhuru dirikari ne are na Kimanja kireo so unakuwa sorted out and then ndio promise or something after election which is better munya akeria tu o mempione atake nasa kana Jubilee kana ibo yaro kumereke nasa ka ke Jubilee onura ndreregerete munya didia karinge kara o menau oria asapota Uhuru are o me Jubilee are na are IPNU no waringe ndremia are profile yewe ringiro erimo ere guru kuruki atake direro na nara antu da yendiro ba umona ike Jubilee lakini ndio kuna ndio mwananchi mwa profile ukena kodoroka profile as a politician kile other politicians profile kune buri kedoro ina wananchi nonto kura kama kile mwananchi etuma kile politician nye MPs but tutoko na kamunya reta arari no kwa kwetera MP one for the next 5 years lakini menya alingi meatha hii ike Jubilee bereta kinasa maybe akawa kawe but you never know ibaba inge meatha ina itebi betere tabonde cabinet secretary C22 mbira na ntobanga ba terete papa inge ba jamleki bakajuju ba o pondi beterete CS so what guarantee you think guarantee na kwamba kaiwa kiti na kwanza nje munyorale ome na kuna bara die hard barare ndene bara bature ndene bature bakiriki bature beterete Rift Valley na Jubilee menya family is so big otaka no distance ni on the Jubilee otaka Mount Kenya on the Jubilee Rift Valley on the Jubilee kamba na libera tonyereku weta cost agwedu suiku nando otomba kumenya igetege ko kahewa and you know itibia bitera ya mwanasiasa ni tibia cabinet secretaries kana ambassadors nando no idoro na opportunity kuitango wichi siasa na nde ngiro ukiona kabisa ngoye ku nando kedro okate muiteja de parastato Baraza mimi tembe chairman wa parastato ukanengero ngiri 20 ngiri 10 every sitting wewe tegeo kile au sure so nande ntiko menya profile yewe kedra yeti ngugere kwa khayawa ni Uhuru but you know it is better off anyway to be kidding government kuko karao meme akretana sure after Isaac Ruto arekwethira akiuma ake nasa au kumake Jubilee na munya no maratu we umarome kumake nasa ndukona munya kwethira kitha mairende ke Jubilee baina Isaac Ruto akaba kaithira bakireta a lot of votes ke ngwatano ya Jubilee nteko na zakaba kale teri difference no already kuraira baku abakaleta chike Jubilee already lakini okay kweli Amero kwa ntabaraba itirite ba support munya na nasa at the same time bayingo kona akakuruba kaitaende ba atothiate munya achoka na abati wa nyabo nditwe ko 55,000 and 55,000 no gataka it is a very small figure na 55,000 baba alingirita nasa kura takaba balingire kura no ntoboa munya mbere ya matu tekaniru balingire nasa kura no ntoboa ko dora there whatever they believe era barari
na baraba ingi nyambere munya dhama naru pundu kwa baba mwe ni achore bako iba ambirire woni ntiringira baba kura kaire ndio muringira 3 times no tekyo na nyada ai twaringa madhabu otekya kona kaba conscious kwa embire ndingire uru ndo mbije uru no lakini candidate na yote kona the 55,000 ile yachongwa te munyo gachi chokia ni anto raba mute with their conscious yeah. So ite kumin Isaac Ruto kedara na kainya nya bomet ote kure ninge chetere kirinasa very few ndo jaga taka kure Ruto onre compared to this lady mamo Laboso. The difference was so huge no kia koelia both Munya na Isaac Ruto iba re antagonist banene mnokire deputy president William Ruto lakini bonde ibare irea noko na kamunya bomba kia kwethira bakiota na Isaac Ruto ende baka uatwata ne tuba ile twethire tweturakio is it possible patumba ndo me Jubilee na ene ukataka Jubilee bazokite stero re kanu kwethira kwena the life members very few na kalafu kwena baba angia the members na utengi kwa life member when you're not in that club club ke siasa kidora dai kire club tu pati Jubilee nande in a club ire tawali te Jubilee you cannot just come from outside kedoro tale kididwa utomba ko dai tu no to nyandene you cannot no ko ya tu to atamba no ko ya tu a member now na rekira ka consider ukateka ilo member na i club kira kiandire na leko ke karaia so the club kina chairman ke formed already na Uhuru no chairman vice chairman nya mchama wa kale rwande Uhuru na Ruto baba ko decide uraba kadidia so when 2022 comes there is nothing you can do to that club utoma kweto kyangatani ati angatani Ruto you cannot no durante kinya kedra Ruto na koedia it will be open ando bakeja baraba konde bakenda kurunga magete bakeja tuchindane lakini it will be not that easy ndo ndakadra hapo sota out ora po to kweta onekana ngoja kwa na kuleta kiongo ka sota ukavutongogeo ukasuyuzwa ukasota out wewe tena ambesha mnyo uka campaign nata sure and then for you to get this nomination at Jubilee you must campaign the whole country 2022 sure ndo ataka Jubilee na na votes everywhere to convince Rift Valley no convince Mount Kenya no convince Northeastern my friend no mwaka ina no convince Central ena hiyo ndio no mwaka ina enough resources cha kuenda nanto na kumobilize ndio mwaka utumelembesha kumobilize people sure no kia kwa elia Ruto kana ibedrete baina atu batidrete bakethika na era na orai ko governor thaikirite murungi na nyane dirite aiga kiamba na mbere dira yukumaki ngotano ya Jubilee aita nasa na wira temba kuritanira ngwe namba bakura na naithirite ne ntukwenchuma ethirenya aita koti aikia yamba is it possible ethira ki withdraw yamba ru koti now that akwithira ayukuma na iria nantuba na nakwenda kwithira akirita na iria bongwe is it possible aka withdraw yamba riu nonto you know that is different nonto kira a competition ni election ya governor so no kuno tuwe Munya aina thina na ntu babangi bonde lakini atena thina na president na deputy ontwende kitira tukudikanira na the governor county ke governor kie me atu tutekanire mbere ma kitumi Munya aero opportunity ya committee nya Uhuru gathoga committee Uhuru so easy sure kitumi Munya aero that opportunity ni Uhuru we naja na Munya timunya ina ya the way around nonto Uhuru na kwenda kure chawecha Mount Kenya itekanga tano kedro ati election is 17th October Munya nya rengetura mwere kwa State House atengeo na Munya amini Uhuru hawezi muona lakini nande nonto bako idro Uhuru na kutaka kuona uteka mtu nya kamweka bori kuangara tania this is a do or die so we can agree kana no tutekanirie ni Uhuru edrito wengo akiura kia Munya ende na nyate Munya ake nyaruto ke Isaac Ruto ka aumbere kwa kare akureiana ale twera wagwe na thimu Uhuru amuringire Uhuru aringire Ruto thimu manto jagarukana nonto mea atekwenda Uhuru atekwenda kamuntu kamwe kethora kakiangatania manto balenda block balenda kubira chunde Rift Valley itonye 100%
kura chondo cha Mount Kenya itonya 100%. Kura cha North Eastern nande kenda kuchika kata wecha karata nwe lakini cha itonye. Alafu tudande Kisii ile bakona nao Luya otukume that's what they want. And as in nande teko chindaki. Aibo. Urenda kuchindera serious. Kenda kinya egamba leo ngwade ndiro litombeka petition. Wote petition bakwenda. So na umenye nande baba idikali na mbechira bakutumira imbecha dirikali. So bataki kuweni pain. Sure. They can confuse and convince anyone. Sure. Na mutegeri kuma kende tu tukethera tukiaririro ariaro konie aurare governor wa county ya Meru manto yokonie ndama chiakie na tukuru kanini ndio keta kura ntuto chokete na ndeto chigi michezo.